Guys, ang lulutuin ko ngayon guys, pang lunch namin guys. Chopsuey guys. Yan. Wow! Sibuyas niya guys. Yeah! A few moments later. Yung gatas. Magic sarap. Cubes. Gatas ulit na malaki. Tapos repolyo guys. Yan guys, nagisa ko na yung nagisa ko na yung karing baboy guys. Guys, kaya papulahin natin yan guys bago natin ilagay yung sibuyas bawang para mas masarap. A few moments later. Tingnan nyo guys, tumatalsik yung guys. Diba? May guys, brown na yan guys. Lagay natin guys yung sibuyas bawang. Guys, lagay ko na yung sibuyas bawang guys. Ayan guys. Napakasimple lang lutuin itong ulam guys. Napakadali lang ito guys. Pag medyo pula na yan guys, yung sibuyas bawang guys, lagay na natin yung kumulo. Lagyan na natin ng gatas. Tapos na. Wow! So what's up guys? Lagyan na natin yung guys, yung gulay. Wow! Yan. Hindi nakita. Wow! Pang malakasan to, kaya guys. Yan. Wow! Itong pinakamadaling lutuing ulam. Oh my God! Yan guys, lagay natin ng guys, ng naging sarap na. Tapos lagyan natin yung cubes. Naghahawak ng camera guys. Haluin natin. Ayan. Tapos takpan na rin guys. Takpan na natin guys. Pag kumulo yan guys, lagyan natin yung gatas. A few moments later. Lagyan natin yung guys, repolyo guys. Repolyo, lagyan na natin. Wow! Yan. Pang lunch to guys, pang lunch. Maga ko ang luto kayo guys, last guess pa lang. Lagyan natin ng guys. Lagyan natin ng asin. Wow! Sobrang sarap nito guys. Ang halo niya karing baboy guys sa may taba. Mamaya kundi guys, pag kumulo na siya, lagyan natin yung guys, yung gatas. A few moments later. Yan guys. Kumulo na guys. Lagyan na natin yung gatas guys. Wow! Sobrang sarap nito guys. Wow! Ayaw kasi nila ng guys, yan ang half cook. Gusto nila yung asin lutong-luto yung gulay.
Isang maliit pa guys, lagyan natin. Para mas masarap. Tapos pag kumula to guys, mamaya luto na to guys. Yummy. Kainan na naman.